Today, one more most important chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. So these flowering plants have the weightage for 3 to 4 questions. Okay, na? Here also the chance to ask minimum 3 to 4 questions అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. Yes, Nana, 6th chapter is deleted. Mode of reproduction is deleted. Okay, directly we are moving to 7th chapter. Now, start. Pre-fertilization structure and events అన్నాడు. Pre-fertilization of structures and events. So, మీకు already తెలుసు. The angiosperms have the flowering plants. Okay, na? They have the unisexual flowers and bisexual flowers. They have represented male flowers and female flowers. Male reproductive part is called as stamen and they consist of anther and filament. Okay, na? Stamen is a male reproductive part. They consist of anther and filament. And female reproductive part is consist of pistil or carpel. Okay, na? One or more carpels అన్నాడు. Only one ఉంటే monocarpellary, two ఉంటే bicarpellary అంటాం. And it consists of stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. So the basal enlarged part, okay, na? The basal enlarged part, the basal enlarged part is called as ovary. On that ovary, ovules will be present. Okay, na? Only one ఉంటే single ovule అంటాం. Okay, na? ఎక్కువ ఉంటే many ovules అంటాం. And calyx and corolla, which have the attract the insects. Now, male reproductive part have the stamen or anther. చూడండి, stamen consists of a filament, the stalk of the large tube-like structure. Okay, tube-like structure. It attached with the other floral part. Okay, na? The filament will be helped to attach the anther to other floral parts, and the remaining part is anther. And it consists of two types, monothecous anther and dithecous anther. Okay, na? ఒక ఫ్లవర్ తీసుకొని మనం గమనిస్తూ ఉంటే the anther have the ఇలా 2 lobes ఉంటాయి మనకు. ఓకేనా, దాన్ని డైథెకస్ యాంథర్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ చూడగా ఇది డైథెకస్ యాంథర్. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, మనకు 4 lobes ఉన్నాయి. ఓకేనా, దే హ్యావ్ డివైడెడ్ టు 4 lobes. యాంథర్ తీసుకొని దాని సెక్షన్ కట్ చేసి చూస్తే ఓకేనా మనకి ఇలా కనిపిస్తాయి, ఇలా 4 lobes కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, వాటిలో మనకి ఏముంటాయి, పోలెన్ సాక్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తీసుకొని దీంట్లో ఇది ఒక లోప తీసుకుంటే ఈ పార్ట్ మనకి ఏంది, పోలెన్ సాక్ అవుతుంది. ఓకేనా, పోలెన్ సాక్ లో మనకు ఏముంటుంది, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, మోనోథెకస్ యాంథర్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 lobes. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోండి, మోనోథెకస్ యాంథర్, డైథెకస్ యాంథర్. మోనోథెకస్ యాంథర్ లో సింగిల్ లోబ్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ యాంథర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 lobes. డైథెకస్ యాంథర్ లో మనకి ఏముంటాయి, 4 lobes ఉంటాయి అండ్ లుక్ లైక్ 4 చాంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, మోనోథెకస్ యాంథర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హైబిస్కస్ వస్తుంది. సో మోనోథెకస్ యాంథర్ is the example for hibiscus rosa sinensis. And remaining parts అన్ని ఏమవుతాయి మనకు, రిమైనింగ్ అని ఎక్కువ డైథెకస్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దే హ్యావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, మళ్ళీ దాంట్లో మనకి ఏముంటుంది, స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా, స్పోరోజినస్ టిష్యూ హ్యావ్ ది పోలెన్ సాక్స్ అండ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. నౌ ఇఫ్ యు టేక్ one anther or microsporangium, stamen, microsporangium or pollen grain. So scientific study of pollen grain and microsporangium. So stamen consists of outer layer is epidermis. Outer layer is epidermis and this is a single layer, single cell layer. Okay na? The outer covering of layer is called as epidermis and it consists of single layer and the cells have the thick.
cells. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది. సో చూడండి. సో ద outer covering layer is epidermis. The outer covering layer is epidermis. So they have this single cell. Now, and where the cells have the thin, some places thin cells will be present. Okay na? మొత్తం entire out of covering layer లో in the some places where the lobes will be attached. ఓకేనా? మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ ఇలా చూసాం కదా. సో ఈ ప్లేస్ లో మనకు the epidermal cells have the thin గా ఉంటాయి. ఓకేనా? The cells will be thin. ఎందుకు అంటే when pollen grains will be liberate. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే pollen sac బ్రేక్ అయి pollen grains రిలీజ్ అవ్వడానికి they will be helpful. So this part is called as stromium. ఓకేనా? Understood? ఏ ప్లేస్ లో అయితే thin cells will be present, ఓకేనా, that place is called as stromium. ఎందుకు? pollen grains రిలీజ్ అవ్వడానికి they will be help. So they will be help to releasing of pollen grains. The second layer is called as endodermis. The second layer is called as endodermis. They have the presence of below the epidermis. Below the epidermis, and they have the 1 to 2 layers. Okay na? 1 to 2 layers. Epidermis kuda only one layer untundi. Yes, nana thicken. Yes, endodermis also they have the thickened cells. So endodermis also thickened cells. So and they are present below the epidermis. Diagram endodermis, so endothecium, and they have the radial ga unnai ila. Okay na? And also present like this. So these are called as endothecium cells. Endodermis also called as endothecium. Okay na? Endothecium. Now middle layers. Its middle layers have the 3 to 4 layers will be present. Okay na? Below the endothecium, middle layers will be present. They have the purpose of nutrition and food storage. Okay na? They have the purpose of nutrition. Then to pollen grains. And next, tapetum. They also presence of sporogenous tissue. Okay na? Tapetum says మనకి ఏముంటుంది? Tissue ఉంటుంది. It's called as sporogenous. Okay na? Sporogenous tissue and consist of pollen grains. మనకి ఏమిటి ఇక్కడ? tapetum cells లో pollen grains ఉంటాయి. Now చూడండి, middle layers and microspore mother cell. ఏ ప్లేస్ లో మనకి ఇది అడుగుతాడు, ఇలా అడుగుతాడు. Sporogenous tissue or microspore mother cells is consist of in which layers? ఓకేనా? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఇన్ tapetum cells లో ఏముంటుంది మనకు? మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్. దాంట్లో మళ్ళీ స్పోరాజినస్ టిష్యూ ఉంటుంది. దాంట్లో మనకు pollen grains ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ tapetum cells and middle layers will be help to developing of pollen grains and they supply nutrition to pollen grains. So epidermis, endothecium and sporogenous tissue. So ఇది మీకు diagram. Now so the anther or sporogenous tissue is now goes to meiosis division. ఓకేనా? మైందా చెప్పినట్టు anther లో ఉన్న ఈ sporogenous tissue is goes to a division, meiosis division or reduction division. ఓకేనా? reduction division and form the tetrad condition. ఓకేనా? tetrad means 4 cells. ఓకేనా? 4 cells, also called as microspores. ఓకేనా? ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? pollen mother cells లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? sporogenous tissue has goes to one reduction division and form the 4 cells. It's called as tetrad condition. This is a microspores. చూడండి, ఇక్కడ మీకు మైక్రోస్పోర్స్ అంటే మనకు 4 ఉన్నాయి. ఓకేనా? Now out of this take a one cell.
Okay na? So you take a one microspore. Now it goes to mitotic division. Okay na? అక్కడ మీద మనకు మియాసిస్ జరిగి రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగి 4 cells ఫామ్ అయినాయి, 4 మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా? 1 pollen grain, ఓకేనా, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1 pollen mother cell కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 pollen grains. ఓకేనా? గుర్తుంచుకున్నా, సింపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? 1 pollen mother cell కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 pollen grains. ఓకేనా? 1 pollen grain have the two gametes, and so 4 pollen minus ఇప్పుడు 8 gametes వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా? ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇన్ 1 pollen grain how many gametes will be there? ఓకేనా? ఇన్ టెట్రాడ్ కండిషన్, ఓకేనా, ఇన్ టెట్రాడ్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్ హౌ మెనీ గ్యామెట్స్ విల్ బి దేర్ అంటాడు. ఓకేనా? ఒక మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్లో ఉన్న టెట్రాడ్ సెల్లో ఏంటంటే మనకు 4 pollen grains ఉంటాయి, 8 gametes ఉంటాయి. సో 1 pollen grain కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 male gametes. సో ఇక్కడ మనం ఒక 1 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి ఒక మైక్రోస్పోర్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, దే హ్యావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాక్యూల్స్ అండ్ న్యూక్లియస్. ఓకేనా? దాని ఇంటర్నల్ గా స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి ఏముంటుంది, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా 2 vacuoles ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దే గోస్ టు 1 mitotic division and form the 2 type of cells, that is vegetative cell and generative cells. ఓకేనా? 1 vegetative cell and 1 generative cell. So 1 microspore consists of how many cells? 2 type of cells. One is vegetative cells, one is generative cell. Vegetative cell has the functioning of nutrition, they providing food. Okay na? Generative cell form the gametes. Okay na? Vegetative cell have the give the food, and this is a large in size. ఓకేనా? మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్లో ఒక మైక్రోస్పోర్ చూసినప్పుడు దాని మనకి ఏముంటుంది, 1 న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, 2 vacuoles ఉంటాయి. దే గోస్ టు 1 mitotic division and form the 2 cells, 1 vegetative cell, 1 large vegetative cell and 1 generative cell. సో అండ్ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ 2 type of cells ఉంటాయి. ఓకేనా? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు యాంజియోస్పర్మ్స్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, సో వి టేక్ యాంజియోస్పర్మ్స్, 60% ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ హ్యావ్ ది 2-celled కండిషన్. ఓకేనా? 60 to 70% ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ హ్యావ్ ది 2-celled కండిషన్. అంటే మనకి ఏమిటి ఇక్కడ మనకు 1 vegetative cell and 1 generative cell. ఓకేనా? రిమైనింగ్ 40% 3-celled కండిషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా మీకు? సో 60% ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్, ద pollen grains have the 2-celled condition. Okay, pollen grains have the 2-celled condition, 1 vegetative cell and 1 generative cell. Remaining 40% of angiosperms have the 3-celled condition. ఎలా ఉంటాయి మనకు? 1 vegetative cell and 2 gametes ఉంటాయి. అంటే pollen grains బిఫోర్ రీచ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఓకేనా, స్టిగ్మాకు రీచ్ అవ్వడానికి ముందే ఇక్కడ జనరేటివ్ సెల్ డివైడ్ అయ్యి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. నౌ సో ఇఫ్ యు టేక్ ద pollen grain structure, they have the 2 layers, outer layer and inner layer. Okay, the outer layer, okay, is called as exine and the inner layer is called as intine. Okay, pollen grain యొక్క outer layer మనం ఏమన్నాము? exine అన్నాము, inner layer ని intine అన్నాము.
So this is made up of sporopollenin. Okay, exine is made up of sporopollenin, one type of polysaccharides. Okay, this sporopollenin is made up of polysaccharides. This is one of the hard substances. Okay, sporopollenin is not easily degraded by enzymes, chemicals, acids. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. Okay, the outer layer of exine is made up of sporopollenin, one type of polysaccharides. It is very hard substances, not easily digested by enzymes. Okay, understood? So now inner layer is called as intine. So these pollen grains have caused the many allergies, bronchial effects, and chronic respiratory like asthma and bronchitis. Okay, now all pollen grains are not well. Okay, now some pollen grains cause the allergies to human beings. Okay, now so కొన్ని pollen మనకి ఎలా ఉంటాయి, మనకు వాటి వల్ల మన లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు they have caused the asthma and bronchitis, respiratory disease ని కాజ్ చేస్తాయి. Example, Parthenium or cat grass. They cause the allergies to human beings. Okay, now. So these pollen grains have the rich in nutrients. These pollen grains have the very rich in nutrients. So it used as a pollen tablets and pollen syrups to athletes. Okay, na? ఎవరికి అథ్లెటిక్స్ లో పావడం వాళ్ళకు రన్నింగ్ లో కానీ. ఓకేనా, అంటే దే గివ్ ద క్విక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, సో వీటిలో ఉన్న రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ వలన ఓకేనా వీటిని మనం ఎలా చూస్తాము, పోలెన్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ పోలెన్ సిరప్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎవరికి, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కి. ఎందుకు, తొందరగా ఎనర్జీ రావడం కోసం. సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆల్సో దే కాజ్ ద సమ్ అలర్జీస్. Now, some cereals, the pollen viability is 30 minutes only. అంటే can a pollen grain to reach stigma. ఓకేనా, అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వెళ్ళి స్టిగ్మాకి రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగడానికి దే టేక్ 30 minutes టైం ఓన్లీ. ఓకేనా, ఆ 30 minutes టైం తర్వాత దే లాస్ ద viability. Some other plants have the viability up to months. Okay, na? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? Some cereals like poaceae family. ఓకేనా, మనం పప్పులు అంటాం కదా, పప్పు ధాన్యాలు, రైస్, వీట్. ఓకేనా, ఇలాంటి వాటిలో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యొక్క వయబిలిటీ టైం 30 minutes. ఓకేనా, ఫ్లవర్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ స్టిగ్మాకి రీచ్ అయ్యి పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యి దే కెన్ రీచ్ టు ఓవ్యూల్స్. సో 30 minutes లోపల జరగాలి. సో లేకపోతే దే లాస్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ జర్మినేషన్. సో రిమైనింగ్ వాటిలో అప్ టు 30 months వరకు కూడా దే విల్ బి వయబిలిటీ కండిషన్. నెక్స్ట్, ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఏ పోలెన్ బ్యాంక్ ఆర్ సీడ్ బ్యాంక్. ఓకేనా, నౌ డేస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్ ఓకేనా పోలెన్ టాబ్లెట్స్ మనం చేస్తున్నాం కదా, సో అలాగే వాటిని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం అన్నట్టు. సో పోలెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సీడ్ బ్యాంక్స్ ఎలా, లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో -196 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దే విల్ బి స్టోర్డ్. ఓకేనా, లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో -196 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ సీడ్ బ్యాంక్ ఆర్ పోలెన్ బ్యాంక్. Now move to the pistil or megasporangium or ovule and embryo sac. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ద పిస్టిల్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 parts. స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఓవరీ. Stigma, style and ovary.
Yes, stigma, style, and ovary. If it is one carpel, okay na, the entire is called as carpel ga. So it is called as monocarpellary. Okay na? Monocarpellary. Right. ఇలా ఉంటే monocarpellary. ఇలా 2 ఉంటే it is bicarpellary. Yes, more than 2 is multicarpellary condition. Now, apocarpus condition means the carpels are free. The carpels are free. In example, Anonine Michelia. Okay na? మీకు పక్కన డయాగ్రామ్ లో చూడండి. అపోకార్పస్ కండిషన్. ఓకేనా? ఎలా ఉన్నాయి మనకు? కార్పెల్స్ ఆర్ ఫ్రీ. ఇలా ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? సింకార్పస్ కండిషన్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా? మనకు ఇదొక కార్పెల్, ఇదొక కార్పెల్. ఇలా ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటే ఓకేనా మనం ఏమన్నాము? సింకార్పస్ కండిషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ అండ్ పపావర్ లో ఇది షో ద సింకార్పస్ కండిషన్. ద కార్పెల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా? ఒక 3 ఉంటే ఇలా 3 ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ట్రైకార్పెల్లరీ సింకార్పస్ ఓవరీ. ఓకేనా? Understood? This is bicarpellary syncarpus ovary. This is bicarpellary apocarpus ovary. Understood? Monocarpellary apocarpus ovary. So only one carpel undi free ga unte monocarpellary apocarpus ovary. 2 కార్పెల్స్ ఉండి ఫ్రీగా ఉంటే దాన్ని బైకార్పెల్లరీ అపోకార్పస్ ఓవరీ అంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనోనా అండ్ మిచిలియా ఈజ్ అపోకార్పస్. సింకార్పస్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ అండ్ పపావర్. ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సో స్టడీ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ద ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ మనకి ఏముంటుంది? ఓవ్యూల్. ఓకేనా? ద లార్జ్ ఎన్లార్జ్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవరీ కదా. ఆ ఓవర్లో మనకి ఏముంటుంది? ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవ్యూల్స్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఓవ్యూల్. చూడండి, ద ఓవ్యూల్ హ్యాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూనికల్స్. దిస్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూనికల్స్ వేర్ దే లుక్ లైక్ ఏ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? బట్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏమంటాము? ఫ్యూనికల్స్ అంటాము. అండ్ హైలం, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హైలం. మైక్రోపైల్, one pore-like structure. ఓకేనా? మైక్రోపైల్ ఈజ్ ఏ pore-like structure. ఎందుకు? పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అవడానికి దే హ్యావ్ ది హెల్ప్. నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో సాక్. ఓవ్యూల్ మనకి ఏముంటుంది? ఎంబ్రియో సాక్ ఉంటుంది. అండ్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సినర్జిడ్స్ అండ్ ఎక్సెల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంబ్రియో సాక్. ఓకేనా? ఎంబ్రియో సాక్ లోపల, ఓకేనా, ఎంబ్రియో సాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు? ఓవ్యూల్లో ఉంటుంది కదా. దానిలో మనకు ఏముంటుంది? మనకు ఎక్సెల్, సినర్జిడ్స్ అండ్ యాంటీపోడల్స్ ఉంటాయి. ఓకే? నెక్స్ట్ అండ్ ద అవుటర్ ఆఫ్ మైక్రోపైల్ రీజన్ మనం ఏమన్నాము? చలాజా అన్నాం. ఓకేనా? ద చలాజా ఈస్ ద అవుటర్ రీజన్ ఆఫ్ మైక్రోపైల్. సో న్యూ సెల్లస్ is one type of parenchymatous tissue. ఓకేనా? వితౌట్ సెల్ వాల్స్. ఓకేనా? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, మెనీ cells, many nucleus. Okay, many cells, many nucleus, called as new cellus condition without cell wall. Without cell walls. So, చూడండి, and the micropyle region మీకు ఇలా ఉన్నాయి చూడండి. సో వీటిని మనం ఏమంటాము? ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? అంటే ఓవ్యూల్ చుట్టూ కవరింగ్ అయిన లేయర్ ని మనం ఏమంటాము? We have 3 to 4 questions, Nana.
3 to 4 questions have a chance. Last time 3 adigaru. Okay na? Last year they asked 3 questions. So the outer covering layer of ovule is called as integuments. So without integuments is called as no integuments in Loranthus. And in the some conditions, ovule చుట్టూ మనకి ఆ కవరింగ్ లేయర్ ఉండవు, ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఉండకపోతే మనం ఏమంటాము? నో ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎటెగ్మిక్. ఓకేనా? ఎటెగ్మిక్ కండిషన్ దేంట్లో? లోరాంథస్ లో. ఓకేనా? ఓన్లీ వన్ ఇంటెగ్యుమెంట్ ఉంటే, ఓకేనా, వన్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్. Yes, na ovules are 3 types. I will explain next. Okay na? మనకు ఓవ్యూల్ చుట్టూ కవరింగ్ లేయర్ ఉంది, దాన్ని ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఇన్ హీలియాంథస్ అండ్ దతురా, ఓకేనా, 2 ఇంటెగ్యుమెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మోనోకార్డ్స్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. మీకు డయాగ్రామ్లో నేను రౌండ్ అప్ చేసిన పార్ట్స్ అని మనకి ఏమవుతాయి? ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అవుతాయి. 2 ఇంటెగ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as మోనోకార్డ్స్ బై టెగ్మిక్. సో యూనిటెగ్మిక్ అంటే యూనిటెగ్మిక్ అండ్ బై టెక్నిక్. సో ఇలా ఓవ్యూల్స్ లేయర్ ఎందుకు మనం ఉంటాయంటే దే హెల్ప్ టు న్యూ సెల్లర్స్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్ కి దే విల్ బి ప్రొటెక్షన్ గా ఉంటాయి. నౌ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1 విత్ కాలమ్ 2 అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ కోడ్స్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ వాడు ఏమిచ్చాడు? ఫ్యూనికల్, హైలం, ఇంటెగ్యుమెంట్, చలాజా అండ్ న్యూ సెల్లర్స్. ఓకేనా? మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం ఫ్యూనికల్ హ్యావ్ ది స్టాక్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? స్టాక్ ఆఫ్ అండ్ ఓవ్యూల్. ఫ్యూనికల్ ఇస్ అ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్టాక్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ఎక్కడైతే ఓవ్యూల్ అక్కడ ఉంటుందో, ఓకేనా, అటాచ్ అయిన పార్ట్ హైలం అండ్ ఫ్యూనికల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకేనా? గుడ్, వెరీ గుడ్. యు ఆర్ సో ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ హైలం. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? హైలం అన్నాడు. సో హైలం ఈజ్ అ రీజన్ ఆఫ్ వేర్ హైలం ఈజ్ ద వే ద బాడీ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఫ్యూజ్ విత్ ది అదర్ పార్ట్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఇంటెగ్యుమెంట్స్, ద లేయర్స్. ఓకేనా? 1 or 2 లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఓవ్యూల్స్. నెక్స్ట్ చలాజా, outer part, inner part, basal part of the ovule. Next ఏమన్నాడు? న్యూ సెల్లస్. It is a mass of parenchymatous cells in a large number of nucleuses without cell walls. It's called as new cellus. So answer ఇది. ఓకేనా? Now type of ovules. The type of ovules. So ఇక్కడ మనకు ఆర్థోట్రోపస్, సిర్సినోట్రోపస్, అనాట్రోపస్, హెమిట్రోపస్, ఆంఫిట్రోపస్ అండ్ కంపైలోట్రోపస్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? బట్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో దే గివ్ ద ఓన్లీ ఆర్థోట్రోపస్, అనాట్రోపస్ అండ్ కంపైలోట్రోపస్ 3 ఇచ్చాడు. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ఎన్ ఐడియా. ఓకేనా? ఎస్, ఈ రాదన్నా కంపైలోట్రోపస్. Now ఆర్థోట్రోపస్ is the straight ovule. ఓకేనా? ఆర్థోట్రోపస్ look like a ఎస్. ఇక్కడ చూడండి ఆర్థోట్రోపస్ ఏమన్నాయి? చలాజా, ఫ్యూనికల్ అండ్ మైక్రోపైల్ is a one vertical line, straight గా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as straight ovule in ఆర్థోట్రోపస్ ovules. Example is polygonum. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాలిగోనం అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ ద పాలిగోన్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్, చలాజా, ఫ్యూనికల్స్ అండ్ మైక్రోపైల్, దే ఆల్ ఆర్ కమ్ ఇన్ సేమ్ లైన్. నెక్స్ట్ అనాట్రోపస్,
It is an inverted ovule, opposite to orthotropous. Inverted ovule. Example, sunflower. Yes, Nana. It is show the 180 degrees of curvature. 180 degrees of curvature. They show the anatropous ovule. Solanaceae and Solanaceae family also comes here. Okay, na? Solanaceae family and sunflower comes in the which part? Anatropous ovule. Next, Circinotropous ovule. The Circinotropous ovule funicle is large. Okay, na? Funicle is large. ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫ్యూనికల్ లార్జ్గా ఉంది చూడండి ఓకేనా ద ఫ్యూనికల్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓపెన్షియా వస్తుంది ఓకేనా సో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్థోట్రోపస్ అనాట్రోపస్ ఓకేనా ఇన్ సిరిసినోట్రోపస్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ ఓకేనా సిమిలర్ టు ఆర్థోట్రోపస్ ఓకేనా రెండిటికి సిమిలర్గా ఉంటుంది బట్ దే హ్యావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫ్యూనికల్ ఓకేనా ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ డి హెమిట్రోపస్ హెమిఅనాట్రోపస్ ఇట్ విల్ బి కర్వ్డ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్ ఓకేనా మనకి ఏముంటుంది ఎంబ్రియో సాక్ మొత్తం ఏమవుతుంది కర్వ్ అవుతుంది సో ఎంబ్రియో సాక్ విల్ బి కర్వ్ ఆన్ ది హెమిట్రోపస్ ఎగ్జాంపుల్ రానాన్కులస్ ఓకేనా Ranunculus is an example of hemianatropus. చూడండి మీకు ఎంబ్రియో సాక్ ఎలా ఉంది దగ్గర వర్టికల్ గా ఉందా హారిజాంటల్ గా ఉందా ఎంబ్రియో సాక్ హ్యావ్ ది హారిజాంటల్లీ ఇన్ ద ఓవ్యూల్ ఓకేనా అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో సాక్ ఈస్ కర్వ్డ్ బై కంపైలోట్రోపస్ అండ్ ఆంఫిట్రోపస్ సో మనకి టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో డయాగ్రామ్స్ చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏది వర్టికల్ గా ఉంది ఏది హారిజాంటల్ గా ఉంది స్ట్రైట్ ఓవ్యూల్ ఏది ఇన్వర్టెడ్ ఓవ్యూల్ ఏది ఓకేనా అండ్ విచ్ విల్ బి ఎంబ్రియో సాక్ ఈస్ బెండ్ సో దీస్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ నెక్స్ట్ మెగాస్పోరోజెనసిస్ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ female gametophyte megasporogenesis so female gametophyte is called as megasporogenesis so how it is formed the first the megaspores are formed by microspore megaspore mother cell ela vastund manaku megaspore mother cell ఓకేనా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లో మనకు మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఇక్కడ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ సో మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ గోస్ టు రిడక్షన్ డివిజన్ ఓకేనా అక్కడ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ లో అయినా మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ లో అయినా దే గోస్ టు ఫస్ట్ రిడక్షన్ డివిజన్ కాల్డ్ as meiosis so now it is goes to divided one cell has divided to 2 cells and 2 cells are divided to 4 cells. Okay, now the condition is called as tetrad condition. Okay, now so microspore mother cell as goes to 1 reduction division. How many reduction divisions? 1 reduction division. Yes. Tetrad condition lo untai and 3 will be degenerate. Okay, na? Out of 4, 3 degenerate. Okay, na? 1 functional. Okay, na? Understood? So it is called as monosporic development. Okay, na? Tetrad to 3 degenerate.
one is functional. So it is called as monosporic development, and it is developed to female gametophyte, also called as embryo sac. So also called as embryo sac. Formation of microspore from microspore mother cells, that is microsporogenesis. Okay na? This is megasporogenesis. Man నేర్చుకుంటుంది female gametophyte megaspores. It is megasporogenesis. Now చూడండి. So first the one cell is divided to two cells and they divided to four cells. Now one more reduction division and they form the 8 cells. And they form the embryo sac. Micropylar end is have the two synergids. One egg cell and central cell. It has called as two polar nuclei and three antipodals. Okay, Nana? So embryo sac is consist of how many cells? 8 cells or 7 cells? It consists of 8 celled condition. Okay, Nana? 3 antipodals. Yes. 8 cells, 7 nucleus will be present. Okay, 3 antipodals. మనకు మధ్యలో ఏముంటాయి? 2 central cell or polar nuclei. Okay, na? This is a one cell condition and have the 2 nucleus. Okay, na? 2 nucleus and 2 synergids and 1 egg cell. సో ఇది మీకు ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్ అంటాడు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్ పాలిగోనమ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా? హౌ మెనీ సెల్స్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఓకేనా? చూడండి 3:2:1 తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే 3 యాంటీపోడల్స్, 2 సెంట్రల్ సెల్ and 1 egg apparatus. So it is called as మనం ఏమంటాము? Egg apparatus అంటాం. Okay, egg apparatus. How many nucleus? 7 or 8? 7 nucleus. Okay na? 7 celled condition. Sorry, 7 celled condition. 7 celled condition and 8 nucleus. So మనకు యాంటీపోడల్స్ లో ఉంటాయి 3 న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సెంట్రల్ సెల్ లో 2 న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా సినర్జిడ్స్ హ్యావ్ ది 2 అండ్ ఎగ్ సెల్ హ్యావ్ ది 1. సో కింద 3 న్యూక్లియస్, సెంట్రల్ లో 2 న్యూక్లియస్ అండ్ పైన మళ్ళీ 3 న్యూక్లియస్. 3:2:3. సో ఇలా రేషియోలో అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా? హౌ మెనీ సెల్స్, హౌ మెనీ న్యూక్లియస్, కంప్లీట్ ఎంబ్రియో సాక్. ఓకేనా? 3 యాంటీపోడల్స్, 2 polar nuclei, 1 egg apparatus. So they ask the questions. Okay, and here so you want to structure of anther wall. Okay, Nana? So, the anther as called as stamen or microsporangium or pollen grain. The outer covering layer is called as epidermis. So they have the outer covering layer, have the epidermis. So, and they have the one layer of thick cells. One layer of thick cells consists of epidermal cells, and where the cells will be thin. ఎక్కడ 2 lobes అటాచ్ అవుతున్నాయో
ఓకేనా, ఇది ఒక లోబ్, ఇది ఒక లోబ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు ఏముంటాయి, థిన్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆంథర్ వాళ్ళు ద టూ లోబ్స్ అటాచ్ అయ్యే ప్లేస్ లో, ఓకేనా, దే హ్యావ్ ది థిన్ సెల్స్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమియం. ఎస్, bilobed. So the thin cells is called as stromium cells. ఓకేనా, ఎందుకంటే when the dehiscence of pollen grain, ఓకేనా, pollen grain break అయినప్పుడు the pollen grains will be liberated from this space. So stromium cells helping in the pollen grain dispersal. ఓకేనా, so anther wall is have the epidermal cells. Yes, anther dehiscence. So ఇది most important of anther wall. Now move to our question. Match the following and choose the correct option అన్నాడు. Match the following and choose the correct option అన్నాడు. Megasporogenesis. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మెగాస్పోరోజెనసిస్, మెగా గ్యామెటోజెనసిస్, స్పోరో పోలిన్ అండ్ టిపికల్ ఎంబ్రియో సాక్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఇందా చెప్పున మెగాస్పోరోజెనసిస్, వాట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విచ్ వన్, మెగాస్పోర్సా మైక్రోస్పోర్సా, మెగాస్పోర్స్. నెక్స్ట్ స్పోరోపోలనిన్, నో ఇట్స్ నాట్ ఏనన్నా, కరెక్ట్గా చూడండి. కానీ యాడ్ చేసాం కదా, మెగాస్పోరోజెనసిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్స్. మెగా గ్యామెటోజెనసిస్, ఇట్ ఈస్ embryo sac formation. Sporopollen is one of the fatty substances. The exine, the outer covering layer of pollen grain is made up of sporopollen, one of the hard substances in Japan. It is made up of fatty or polysaccharides. Typical embryo sac is helping in the monosporic development. Out of 4 cells, 3 will be degenerate, 1 is functional. So it is called as monosporic development. వాటిలో meiosis division జరిగి, how many divisions? 3 mitotic divisions జరిగి, they form the embryo sac. So option is D. Now move to pollination. What is pollination? So after germination of pollen grains, okay na, transfer of pollen grains to female reproductive part and stigma ki reach avali kada. So it is called as pollination. So reproduction jaragali ante, fertilization jaragali ante pollen grains release avali, okay na, and the pollen grains have the different viability time. In the epiphenomenon viability, they have the period. So a period low they will be transfer avali. So monocots show the pollen grain viability is 30 minutes in Poaceae family. Then the remaining what no up to several months. So transfer of pollen grains by the different mechanisms, so reach to stigma is called as pollen grains. First one we have the autogamy. Okay na, autogamy is nothing but మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ క్రాస్ పాలినేషన్. In 10 minutes you have start the GK. ఓకేనా, మనకు క్విజ్ ఉంది. You have time to 10 minutes time to start quiz. So now self pollination and cross pollination. Okay na, so self pollination is nothing but have the same pollen grains to reach same flower. It's called as self pollination. So same pollen grains, same flower.
So pollen grains are reached to the same flower of the same region of the stigma is called as autogamy and have the self pollination. Okay na? The exam lo ilane aduguతాడు. In which method show the self pollination? ఆటోగమి, గైటనోగమి అండ్ జీనోగమిలో ఏవి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చూపిస్తాయి, ఏవి క్రాస్ పాలినేషన్ చూపిస్తాయి అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా? విచ్ హ్యావ్ ది షో సెల్ఫ్ పాలినేషన్, విచ్ షో క్రాస్ పాలినేషన్. సో ఆటోగమి ఈస్ ద ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చాస్మోగామస్ ఫ్లవర్ is called as open type of flowers. Yes, different flower. Yes, guide no gun. But different flower, but same plant or different plants. Okay, Guidenogamy is the different plant. Now, okay, yes, the same plant. So chasmogamy is nothing but open type of flower. Open type of flower means anthers and stigma is exposed to environment. Okay, anthers and stigma are exposed to outside. Okay, in the chasmogamous type of flowers, okay, some plants show the chasmogamous type means open type of flower. So the male and female reproductive parts and anthers and stigma will be exposed to outside. Okay, it is called as chasmogamous type of flowers. In some plants, okay, they show the clistogamous flowers. Okay, in clistogamous flower, examples are common pansy and oxalis. In oxalis and common pansy, also called as viola. Viola and oxalis show the clistogamous type of flowers. They show clistogamous type of flowers means closed type. So the flowers are closed and anthers and stigma are close to each other. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ మనకి ఏమైంది, ఆంథర్స్ అండ్ స్టిగ్మా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి, డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ క్లిస్టోగామస్ టైప్ అంటే ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్, దే నెవర్ ఓపెన్. సో బర్డ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడే ఏమవుతుంది, ఆ స్టిగ్మా అండ్ ఆంథర్స్ క్లోజ్ టుగెదర్. సో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఏమవుతుంది, పాలినేషన్ జరిగిపోతుంది. సో క్లిస్టోగామస్ టైప్ ఆఫ్ లో కంప్లీట్లీ మనకి ఏముంటుంది, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎలా అవుతుందంటే ఇన్ చాస్మోగామస్ అండ్ క్లిస్టోగామస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ విచ్ ఫ్లవర్ షో కంప్లీట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, దేర్ ఇస్ నో సెల్ఫ్ క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాడు. సో క్లిస్టోగామస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ షో ద కంప్లీట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు క్రాస్ పాలినేషన్. మరి చాస్మోగామస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ లో దే హ్యావ్ ది ఛాన్స్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకేనా? సో చాస్మోగామస్ ఫ్లవర్స్ అండ్ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్. సో ఇది నెక్స్ట్ గైటెనోగమి. ఇన్ గైటెనోగమి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains to anther to stigma, the same plant of different flower. Same plant, different flowers is called as geitonogamy. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఇది జెనెటికల్లీ క్రాస్ పాలినేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నార్మల్ గా చూడడానికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్, బట్
genetically they have the cross pollination. Self pollination is common, but genetically cross pollination. Okay, point అర్థమైందా? Geitonogamy have the transfer of pollen grains from anther to the stigma, same plant of the different flowers. Okay, same flowers, same plant pollen grains వెళ్తున్నాయి. So it is చూడండి మనకు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కనిపిస్తుంది, బట్ జెనెటికల్ గా మనకు దే హ్యావ్ ది క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ xenogamy, completely cross pollination. ఓకేనా? Cross pollination. Xenogamy type of flowers show completely this type of pollination, cross pollination. Transfer of pollen grains to stigma, completely different plants. Again, different plants is called as xenogamy. Next diagram మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. So self pollination, they show autogamy. Pollen grains are transferred to within the flower. Again, the pollen grains are transferred to within the flower is called as autogamy. Next, Geitonogamy. Pollen grains are transferred to between the flowers of one plant of individual flowers. చూడండి, ఇదొక ఫ్లవర్, ఇదొక ఫ్లవర్, and the pollen grains are transferred to one flower to another flower. Next, cross pollination. So cross pollination is called as xenogamy. The pollen grains are transferred between the flower of different plants. Individuals అవ్వచ్చు, varieties అవ్వచ్చు, అంటే సేమ్ స్పీసీస్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ సంబంధించిన వాటి కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాల్డ్ యాజ్ xenogamy. మరి how they will be transferred? Different mechanism will be there, like wind, water, animals, insects. ఈ మెకానిజం గురించి విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో అంటే జనరల్ ఐడియా కోసం, ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫ్లవర్, వన్ ఫ్లవర్ టు అనదర్ ఫ్లవర్ టు ద డిఫరెంట్ పాలినేటర్స్, బై విండ్ ద్వారా అవ్వచ్చు, వాటర్ ద్వారా అవ్వచ్చు, ఎనిమల్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు. మరి హౌ దే రికగ్నైజ్డ్? Stigma releases some sugars. ఓకేనా? అరే ఇందాక మేము చెప్పుకున్నాం పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, మరి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి స్టిగ్మా ఈజ్ రిలీజ్డ్ సమ్ షుగర్స్ టు అటాచ్ పర్పస్. ఓకేనా? అంటే సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి దే రిలీజ్ సమ్ షుగర్స్ ఆర్ కెమికల్స్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో అలా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇస్ ద సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ నాట్. నౌ రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, దే గివ్ ద వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. ద అవుటర్ ఎగ్జైమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్పోరోపోలిన్ అన్నాడు. ద అవుటర్ exine is made up of sporopollenin. Next one అన్నాడు, inner intine is pectocellulosic nature అన్నాడు. ఓకేనా? pectocellulosic nature అన్నాడు. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, generative cells is bigger and contain abundant food reserve అన్నాడు. ఓకేనా? థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లో ఉన్న జనరేటివ్ సెల్ ఈజ్ బిగ్గర్ అండ్ కంటైన్ అబౌండెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్ మెటీరియల్స్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, వెజిటేటివ్ సెల్ ఈజ్ స్మాల్ అండ్ ఫ్లోట్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ది జనరేటివ్ సెల్ అన్నాడు. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి,
ఓకేనా, పైన స్టేట్మెంట్ లాగా ఇచ్చి కింద ఏమన్నాడు, నాట్ కరెక్ట్, నాట్ ట్రూ రిగార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్నాడు. ఓకేనా. సో మనం చెప్పుకున్నాం, ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ హ్యావ్ ది 2 layers, outer and inner. The outer is called as exine, the inner is called as intine. Okay na, the outer wall is made up of sporopollenin, the outer covering layer is exine, is made up of sporopollenin. Next, the inner is intine, is made up of pectocellulosic nature. Next, so 192 correct అయిపోయినాయి. ఓకేనా, 192 correct. So next, generative cell is bigger and contain abundant of food reserve అన్నాడు. సో మనకి ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఎస్ నాన్న, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మరి ఎలా అయింది, హౌ ఇట్ ఈస్ డి ఇస్ కరెక్ట్ మనకు తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ మనకు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లో generative cell is small, okay na, vegetative cell is big, okay na, vegetative cell is bigger, vegetative cell is small అన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఏమవ్వాలి, బిగ్ రావాలి. సారీ కరెక్ట్, generative cell is small, so generative cell is small and vegetative cell is big. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, థర్డ్ అండ్ ఫోర్ రాంగ్ అవుతుంది. సో జనరేటివ్ సెల్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. సో ఇలా ఎంత ఫాస్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే అంత ఈజీగా అయిపోతుంది. నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఈస్ కరెక్ట్ అన్నాడు. బట్ సారీ నాన్న, there is no options they given. చూడండి, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same plant. Okay nana, so anther of pollen grains from the anther to the stigma is called as autogamy. Next, transfer of pollen grains from anther to one flower of the stigma under flower of the same plant. So it is called as geitonogamy. So A and B కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, transfer of pollen grains from anther to the stigma genetically different plant of the same species. So all will be correct. Yes nana, D is the correct. So D is the correct. So you have any doubts on this reproduction chapter? If you have any doubts in reproduction chapter, so please message me in chat box. ఎందుకంటే మన ఇక్కడ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ యాంథర్ గురించి అడుగుతాడు, మెగాస్పోర్స్ గురించి అడుగుతాడు. ఓకేనా, ఎంబ్రియో సాక్ లో ఉన్న సెల్స్ గురించి, ఓకేనా, హౌ మెనీ న్యూక్లియస్, హౌ మెనీ సెల్స్, అదేవిధంగా ఈ పాలినేషన్. ఓకేనా, అబౌట్ ది పాలినేషన్. సో టుమారో యూ హ్యావ్ పార్ట్ 2 నాన్న. సో టుమారో యూ హ్యావ్ పార్ట్ 2, ఎందుకంటే మనకి చాలా పెద్ద చాప్టర్ కాబట్టి. ఓకేనా, so anther wall structures you have to point wise. చూడండి, the the anther wall have consist of 4 layers. The first one is called as epidermis. Okay, the outer covering layer is called as epidermis, and the outer larger and single cell layer. So the outer
So the outer covering layer of anther wall is consist of epidermis. They have the single cell layer and thick cells. And it consists of thick cells. ఎందుకు anther is one of the hard కాబట్టి the outer protection కాబట్టి they have the protection nature. Okay, they give the protection to inner parts. So అందుకే epidermis is have the one of the thick cells. So some regions where the thin cells are present, it is called as stromium cells. ఎందుకు to descent of pollen sac and release the pollen grains. Okay, in which place the lobes place low. Okay, where the lobes are present on that two lobes between space is called as stromium. Akada they have the thin cells. Next, second layer is called as endothecium. So endothecium is present below the epidermis. Okay, radially and tangentially they will be present below the epidermis. Radially they will be present below the epidermis. They have the connective tissue. Next, middle layers have the 3 to 4 layer of cells. These are parenchymatous cells. These are parenchymatous cells. It is give the nutrition to developing of sporogenous tissue or microspores or pollen grains. Okay, middle layers give the purpose of nutrition. Next, tapetum, one of the tissue has consist of sporogenous tissue. Okay, below the middle layers. Okay, below the middle layers, tapetum cells untai. They have the sporogenous tissue and it consists of pollen grains, stalk of pollen grains. Stalk of pollen grains. Yes, it gives the nourishment. Middle layers and tapetum cells is helping into nourishment to developing of cells of the pollen grains, and it consists of pollen mother cell. Pollen mother cell. Okay, now this is the structure of anthers.